I just wanna be happy, happy tonight. Hey guys, welcome to my channel. My name is Naina. Andaru ela unnaru? Hope you all are doing good. So without wasting much time, let's get into the video. Please follow me on Instagram, Facebook and subscribe to my channel. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ మేకప్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. So let's see how to get this look. So let's get started. First of all, it's extremely important to invest in a good moisturizer in your daily makeup routine. If you hydrate your skin under makeup, it will help your skin to look less dull. So మీ skin type ki suit అయ్యే moisturizer use చేయండి. నేను ఈ moisturizer already use చేసేసాను. So let's jump to the next step. Next, I am using lip balm to prep my lips. You can also use petroleum jelly and use it now so that it gets absorbed well. Never apply lip balm right before you want to apply lipstick. After that, I am using primer from Colorbar. Primer ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే to create a base. మీ స్కిన్ అండ్ మేకప్ మధ్యలో ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది ఒక ఇన్సూరెన్స్ లాంటిది మీ మేకప్ కోసం. సో స్కిన్ పైన ఏదైతే ప్రోడక్ట్ యూస్ చేస్తామో లైక్ ఫౌండేషన్, కన్సీలర్ ఎక్సెట్రా, టు హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ we use primer. Also, it blurs out the pores. So guys, if you want long lasting and flawless makeup, do not skip this step. Next step is foundation. నేను ఇక్కడ ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ ఆర్ బయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, డూ నాట్ బై ఇట్ ఆన్లైన్. మీరు కాస్మెటిక్ స్టోర్కి వెళ్ళి మీ స్కిన్కి సూట్ అయ్యే షేడ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వండరింగ్ అబౌట్ విచ్ ఫౌండేషన్ షేడ్స్ టు బై, దెన్ మీ జా లైన్ కలర్ని బట్టి ఒక 1 షేడ్ లైటర్ ఫౌండేషన్ తీసుకోండి. Apply all over your face and neck. Do not use excess amount as it will make the makeup cakey. Now to blend, మీరు బ్యూటీ బ్లెండర్ కానీ ఫౌండేషన్ బ్రష్ యూస్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వన్ విత్ ఫ్లాట్ టాప్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ బ్రష్, బ్లెండ్ ఇట్ అవుట్వర్డ్ మోషన్. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ఇవి రెండు లేకపోతే మీరు మీ ఫింగర్స్తో కూడా బ్లెండ్ చేయొచ్చు. బట్ మేక్ షూర్ టు బ్లెండ్ ప్రాపర్లీ అరౌండ్ ది కార్నర్స్. వన్ మోర్ థింగ్ గైజ్, మీరు బ్యూటీ బ్లెండర్ వాడాలనుకుంటే ఫస్ట్ డాంప్ ఇట్ అండ్ స్క్వీజ్ ద ఎక్సెస్ వాటర్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్ టు గెట్ ఎ ఫ్లాలెస్ బేస్. Next comes concealer. Always apply foundation first and then concealer. I am using Fit Me concealer. First time మీరు concealer యూస్ చేసేస్తే ఫౌండేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు you may wipe off the concealer and may use a lot more product than required. Apply it where you have dark patches, blemishes and also apply under the eyes. Make sure to apply on the under eye in the last. వేరే ఏరియాస్కి స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడే యూజ్ చేయండి. అండ్ ఆల్వేస్ అప్లై ఇన్ ఏ డాబింగ్ మోషన్. డూ నాట్ డ్రాగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్. బ్లెండ్ ది అదర్ ఏరియా ఫస్ట్, ఆ తర్వాతే అండర్ ఐస్ దగ్గర డాబ్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం బ్లింక్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అక్కడ రింకల్ లాగా లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకే అవి అవాయిడ్ చేయడానికి వెంటనే యూజ్ ఎనీ సెట్టింగ్ పౌడర్ ఆర్ లూజ్ పౌడర్ ఆర్ ఎనీ కాంపాక్ట్ పౌడర్ టు ప్యాక్ ద కన్సీలర్. I am using Lakme loose powder. ఎక్కడైతే ఈ కన్సీలర్ యూస్ చేస్తామో అక్కడే ప్యాక్ చేయండి. Always apply on the under eye first and to the side of the nose and then other areas. The powder helps the wet makeup to settle in a place. Now let it sit there for some time, like about 5 to 10 minutes. Till then నేను counter యూస్ చేస్తాను. I don't have counter. I'm still learning to use a counter. So I will be using this dark brown eyeshadow as a contour. Apply on both the sides of your face for a chiseled cheekbones like this till the middle of your eye from your hairline. Do not extend more than that. Along with the right and left side of the nose, also on your forehead to make it appear smaller.
and also define your jawline and around the chin. Now మీరు బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు మీరు మీ హెయిర్ లైన్ ఉంటుంది కదా, ఆ హెయిర్ లైన్ లోపల దాకా బ్లెండ్ చేయండి, ఎందుకంటే చాలా న్యాచురల్ అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కాంటూర్ బ్రష్, you can use any foundation brush or you can also use beauty blender. So I am using this foundation brush and pinching it and trying to blend it. So also blend your forehead till your hairline and define your jawlines. Blend it perfectly so that it's not left anywhere. And for blending my nose, I am using eyeshadow brush. You can use fingers, no worries if you don't have brush for every makeup. And guys, also blend at the front of the brows, otherwise it will look like you have put some color on your nose. So if you are confused which color contour would be best for your skin, then మీ foundation కన్నా 2 shades darker color choose చేసుకోండి. Okay, then I'm applying concealer on top of my nose to erase the extra contour to make it more sharp and slim, to make it a perfect line. And as I have already mentioned that when you apply concealer, blend it in a dabbing motion, and guys, never ever drag from one point to another. So now it's done. Perfect. Now dust the extra powder off your face. Also make sure to dust off harder to reach areas like the corner of the eyes. So boom, now you are left with a creaseless base. Now moving on to the blush. If you don't have blush, మీరు pink or red lipstick as a blush use చేయొచ్చు. I am using blush from Sugar Cosmetics. మీరు ఎక్కడైతే కాంటూర్ యూస్ చేశారో apply right above it on the apple of the cheeks, and also blend some on the contour for a natural effect. First నేనైతే కొంచెమే అప్లై చేశాను, so I won't end up look like a clown. Again I am blending it with my fingers. Another great tip ఒక realistic look కోసం is to add a touch to the forehead, a little bit to the top of the nose and even chin, and blend it nicely. Then comes highlighter. I am using highlighter from Chambor. ఈ effect కోసం మీరు ఏదైనా glittery eyeshadow కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. If you want that radiant glowy look, go for this step. Really it gives sort of healthy hydrated look on your face, like you drank 10 glass of water. So apply a few strokes on top of your cheekbones, some on the bridge of the nose and at the center of your forehead, also a little bit on your chin. Apply little by little. Make sure మీరు ఎక్కువ అప్లై చేయొద్దు, లేకపోతే అది చాలా ఫ్లాషీ కనిపిస్తుంది. Next comes eyebrow enhancer or eyebrow pencil, again from Chambor. First comb the brows completely. The one I have, it's 2 in 1. ఒక సైడ్స్ పెన్సిల్, ఇంకో సైడ్స్ పూలి ఉంటే బాగుంటుంది. Then fill it by applying little strokes. మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు చూస్తూ ఉండండి, ఎందుకంటే తెలియకుండానే ఎక్కువ అప్లై చేసేసుకుంటూ ఉంటాం, because of which it looks more artificial. That's why I took brown shade for more natural effect. It also depends on your eyebrow color, so choose based on that. So oka eyebrow enhance అయిపోయింది. So here you can see how the right eyebrow looks more defined than the left one. మీ దగ్గర spoolie లేకపోతే you can wash your mascara spoolie brush and use it. Once you are done with the brows, again comb your brows to set it. Now moving on to the next step, I am using neutral eyeshadow. I will be using this 2 color shades. First I am using the pinkish one, so contour on your crease from outer corner to inner corner with a fluffy brush. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఐషాడో మీరు కరెక్ట్గా బ్లెండ్ చేయడానికి ఇలాంటి ఒక ఫ్లఫీ బ్రష్ తీసుకోండి. మీరు బ్లెండ్ చేస్తూ పోవాలి టిల్ మీకు అనిపిస్తుంది కదా బ్లెండ్ అయిపోయింది అని. మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ మినిట్ బ్లెండ్ చేస్తూనే ఉండాలి, అప్పుడే మీ ఐస్ డిఫైన్డ్ కనిపిస్తుంది. Now taking the darker shade to color just on the outer corners, then gently extend it to your crease for a kind of smoky effect. Also apply on your lower lash line as well to complete the effect.
Then take any glittery eyeshadow on your fingertip and gently pat on your lids. Continue until you feel the glitter has settled into place. And that's how it looks. Next వచ్చేసి eyeliner using a basic Lakme liquid eyeliner. I believe అందరి దగ్గర ఈ liner ఉండే ఉండొచ్చు. Please comment below if you still use this one. So if you apply the liner correctly, it will make your lashes thick and eyes wider. Apply eyeliner in a way that it must look like you have actually worked on it. I always like to apply a winged liner ఎందుకంటే whole look ke మారిపోతది. And also do not forget to drag the liner from inner corner to give it a more finishing look. Then I will close the eye makeup with mascara. Take your time and apply patiently without any clumps. If you have lashes that are sticking together and forming clumps, just comb them out because an improper application can ruin your look. Anduke apply mascara carefully without getting it on your eyelids, otherwise that would be the worst we can do to our eye makeup. And also lower lashes lo kuda apply cheyandi, otherwise it will look incomplete. So done with the eye makeup. So now using lip liner again from Chambor. Before applying lipstick, lips ni define cheyandi because it prevents lipstick from smudging. If you are planning to wear nude lipstick, go for a nude liner. If you are going to wear red or pink lipstick, go for red liner or ఆ కలర్ కి దగ్గర ఉన్న ఏ కలర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. No need to buy 10 liners for 10 lipsticks. Moving forward, closing my makeup with the last product using liquid matte lipstick from Lakme. Whoa, my makeup looks already so good. Makeup cheste I just forgot about lights. Okay, so for smoother application, never apply a lipstick on chapped lips. Also do not apply a lipstick on the lip liner, otherwise lip liner use cheyadaniki meaning undadu. Also apply on the corner of the lips very carefully. And that's it guys, I hope this was useful. So do share your thoughts guys on this step by step makeup guide in this comment section below. ఇంకా చాలా వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ.